Ja, willkommen zurück zu Siberia, wollte ich sagen. Ich meine natürlich Vampyr. Einstellungen um einen. Ach, hier steht gerade was Komisches. Muss ich dann mal nachprüfen bei meiner Capture Card. Aber darum geht es jetzt nicht. Ja, wir haben einen Verräter im Krankenhaus. Und deswegen müssen wir mit Edgar Swanson reden. Der Mann, der uns ewig nicht in seinen Räume gelassen hat. Moment, was ist denn hier passiert? Jetzt kann ich wohl wieder... Das ist aber schön. Hat wohl jemand aufgefüllt? Ja, wir haben einen Verräter im Krankenhaus. Und das habe ich dadurch rausgefunden, das letzte Mal... Ja, tu mal das weg, sonst schalte ich ja aus Versehen aus. Ja, Entschuldigung, ich bin ziemlich am Rumher, hin und her, aber es geht gleich fließend weiter und zwar jetzt. So. Ja. Und das gilt es jetzt rauszufinden. Ah, das ist die Hauptmission. Nebenbei läuft ja noch das eine hier. Finde heraus, wer Velma ausspioniert. Ist hier Blut? Oder sind das sind die, die da unten rumlaufen, ja? Ach ja, ich sehe als Vampir, sehe ich das doch. Also, zusammenreißen. Vielleicht lassen sich auch andere Dinge finden. Ja, ich weiß nicht. Okay. Weil jetzt wäre jetzt komisch, wenn der mich jetzt nicht reinlässt. Ach, Moment. Hier glänzt noch was. Was glänzt, muss mitgenommen werden. Das ist natürlich logisch. Vielleicht ist es ja dann nochmal aufgefüllt. Ah, das brauche ich alles. Alles her damit. So. Denn. Yes! Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, you must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Okay, jetzt sind wieder entscheidende Dinge benötigt, die ich hier stellen muss und erzählen muss. Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist nicht unterhaltsam. Wir brauchen einander. Okay. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position.
And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Lady Ashbury. Ja, finde heraus. Ja, nein, das hat damit jetzt nichts zu tun. Lady Ashbury, ja, die ist hier unten irgendwo. Aber erstmal suche ich hier alles ab, natürlich. Alles mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich mal nochmal zurückkomme. Wenn es denn so viel zu finden gibt. Doch. Nimm's nicht übel, wenn ich das nicht lese. Ich fasse das mal irgendwie mal dann mal zusammen, wenn das mit was Bestimmten zu tun hat. So. Okay, allerdings gab es da noch was zu fragen. Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Immer. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Ich habe immer Fragen. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Well, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification.
Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a skull? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. We'll see each other again soon, Edgar. Ja, wir sehen uns bald wieder. Jetzt weiß ich ja einiges. Es gibt ja auch diese Untervampire. Ja. Also die Vorstufe von mir oder so. Oder wie er gesagt hat, die Sklaven. Slaves. Mal sehen, das eine. Ich versuche das mal nebenbei noch zu erkunden hier. Was da los ist mit der... Oh, überall glänzt das wieder. Das ist ja wunderbar. Es ist wunderschön. It's locked, all right. Kriege ich denn das mal auf? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Halt, ich sehe nichts. Gibt's noch Hinweis? Nein. Ach, komm. Goodbye, Nurse Hawkins. Ah, okay. Ja, ich sollte mich mal besser darum kümmern. Die 34 Meter, die sie da doch entfernt ist. Ich orientiere mich mal. Draußen, von draußen war die Rede. Lass mal umschauen, ja. Könnte immer noch eine Kleinigkeit fehlen. Ich glaube, ich bin so knapp fast in der Nähe. Aber wieso ist das immer dann draußen? Da drüben ist es. Wo komme ich denn da hin? Ist da noch ein anderer Gang, der hinführt? Ich dachte, das war Blut. Oh, ich kann ja auch rennen. So, es war noch irgendwas. Also ich muss ja nebenbei diese Tippet oder was da stand. Ja, schon herausfinden. Na komm, lad mir jetzt nicht die Hucke voll. Nur weil ich wieder zu schnell bin. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Das weiß ich nicht. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Goodbye, Dr. Tibbets. Okay. Ist das jetzt nichts der Rede wert? Ah. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again.
You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Naja, ich will nicht wieder beleidigend sein. Schön, Sie zu sehen. Sie hat eine Fable. Ah, komm. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Jetzt muss ich schon widersprechen. Mit wem? Sprich mit Hand im Krankenhaus. Hand. Flanty. Oh, ich kann so schwer erkennen, was hier steht. Nehmt's mir nicht übel. Okay. You are going to reveal Simpletons Oh, jetzt ist hier offen. bred with no respect. Gibt's hier auch gleich was zu holen? Ah, okay.
Ach doch, hier gibt's was. Ich sehe was. Royal Garden Hall Theater. Das scheint sie zu sein, ne? Okay. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. Oh, I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Naja. Finde Schwester Pifa, die hatte ich draußen schon gefunden. Schwester. Wir gehen alle Schwestern durch. Eine wird schon dabei The sein. patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Here again. Patienten auch noch? Nein, glaube ich nicht. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Ich glaube nicht, dass er... Nein. Goodbye for now. Ah, goodbye. Oh, halt. Stopp. Pain. Here again. So, hier ist doch eine... Nein, das ist die... Das ist eine Patientin. Ah, das wird hier oben auch angezeigt. Okay. Stopp. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Moment, hier war doch noch was, oder? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ach nein, das habe ich doch schon Goodbye, gefragt. Nurse. Ja, ist gut jetzt. Ah, They know we are overwhelmed.
dying epidemic. Nein, hier ist nichts mehr drin. So, hier drüben. Kann das sein? Finden Sie... Muss ich nochmal auf meine Karte schauen. Wo laufe ich denn hin? Lauf doch mal hier rechts rum. Ich bin doch richtig, oder nicht? He's more lively! He's on us! He's dead! Look at him! Got him! Ruhe. Konnte ich von denen aus einsammeln. Ja. Stiefel. Kann natürlich auch sein, ich bin hier total falsch. Und das bin ich auch. Wer spricht? Oder hier unten lang. Ach, jetzt ist hier zu. Ach nein, hier komme ich hin. Nein, hier komme ich auch. Sag mal. Ach. Gespräche. Oh. Was ist das denn? Nichts Gutes. Zurück. Na, was ist hier auf der linken Seite sein? Ich stehe direkt drauf, wo es irgendwas geben könnte. Oder? Ich muss ja nach unten. Was war mit ihm eigentlich? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Perhaps you're right. Maybe only the strongest will survive in these dark times. If there must be only one, in the end, make no mistake, I'll be the winner. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see.
Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc, I figure you have something to hide so you can't ask the coppers for help. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. I'll leave you for now, Mr. Cox. Oh, wieder eine kleine. Wie klein, wo wollte ich jetzt überhaupt hin, wo der mich aufgehalten hat? What must I do? What must I do? This is not my neighborhood. Ich soll ermitteln, was soll ich denn hier alles ermitteln? Don't worry, we're safe. Hier komme ich nicht durch. Ah, schön, dass ich Dinge finde. Wie lange hält das an beim Suchen überhaupt? Komme ich nicht rein. Das hat hier gar nichts zu tun mit irgendwas, wenn ich hier so suche. Erzähl mir doch nichts. Ich schweife das schon wieder ab. Und die Schwester findet jetzt. Horrifying epidemic. Ich frage mich überall nochmal durch. Dr. Reed, any... Ach, den hatte ich doch vorhin schon. Da kommt doch nichts mehr, oder? Habe ich einen neuen Hinweis bekommen. Ja, nein. Goodbye, Doctor. Goodbye, Dr. Tippels. Dich frage ich jetzt nichts mehr.
muss ich von der anderen Seite unten ran. Ah nein, kam ich auch nicht durch. Jetzt lädt das wieder. Wieso komme ich da nirgends hin? Ich bin jetzt hier am Wandeln wie so ein Blödmann. Hier rund um das Haus. Hier komme ich nicht rein, ja, das bringt mir auch nichts. Was soll es mir bringen, ja. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Christ, Mann, ich will das nicht. Aber wiederum hinterlassen sie auch viele Dinge. Davor und dann rechts rum, wie ich das sehe. Nicht hier rüber, sondern hier. Hier lässt mich ja niemand durch. Don't worry, we're safe. No one is here. Relax. Don't worry, we're safe. Das ist denn das, was hier drüben so Don't worry, we're safe. glänzend ist. I cannot enter. Ach so, ja, okay. Dann eben nicht. Hier vielleicht irgendwo rum. Ah, das ist die völlig falsche Richtung. So, dürfte ja nicht schwer sein, hier mal die Schwester zu finden. Miss, please, oh, Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ich wieder Hinweise? Nein, ich bin so hinweislos wie kein anderer. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about the strange man
visiting one of the nurses during her shift. Let me guess. You spoke with that... Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Dann ist da wirklich noch die eine, die ich hier... Nein, hier vorne, hier ist die Ermittlung und da vorne ist das, wo ich nicht weiß, wo ich hin soll. Was steht hier noch? Finde Schwester Dorothy Crane. Dorothy Crane. Dorothy Crane. Ich weiß jemand. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Goodbye, Milton. Nein. Good evening, Nurse. Good evening, Doctor. Seltsamer. Ja, das habe ich auch schon gefragt. Goodbye, Nurse. Wer weiß, wie einfach das ist, dorthin zu kommen. Ach, das ist wieder der. Ja. Hey, Doc. Oder? Ja. I'll leave you. Der Mr. Cox. Da war dann noch irgendwo jemand, der rumgejammert hat. Relax. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Oh. Jetzt ist... Oh, ich renne hier rum wie... Falschgeld. Und jetzt bin ich auf einmal hier unten. Ja, ich hatte noch keinen Grund, hierher zu gehen. Boah, ich würde meinen, ich gehe mal da unten hin. Wo es mich jetzt hinführt. Oh. Und zwar in die Kanalisation. It's locked. Ich weiß, ich habe das schon gesehen. Da ist rot. Nein, ich stell mal was weg. Was verfolge ich denn jetzt überhaupt? Das hier war das doch, oder? Nicht mehr. Nicht mehr. So, da ist das weg, da steht rechts dann nicht so viel mehr mit Schrift. Oh, halt! Oh, die war jetzt offen.
This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Wer? Ich habe doch gar nichts gesehen. Dieser Mann wurde. Hier liegt doch niemand. Soll ich erst nach unten oder nach oben gehen? Was ist das? Ach, da hinten. Okay, in die Richtung muss es auf jeden Fall gehen. Ich bin jetzt erstmal unten. Was sei denn das glänzt? Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Wer will denn hier nicht sterben und den Himmel noch mal sehen? Ich wollte ihn aussaugen. Den Mann, der herumliegt. Halt ich. I can't believe I'm doing this. Ich kann es auch nicht glauben, dass ich Ratten fresse. Oh, ich fürchte, wir sind richtig. Ach du liebe Zeit. What sort of creature is this? Autsch. Schreit. Oh Gott. Nein. Lass mich los. Hilfe. Oder wenigstens was fallen lassen, was ich auch aufsammeln kann. Nein. Here's what's left of him. Schwester Dorothys Gutschein. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ah. Okay. Muss sie finden. Halt! Oder was geglänzt hat. Okay, wir sind hier wieder. Wo muss ich hin? Muss ich hier wieder raus? Ah, nach Whitechapel müssen wir als nächstes. Ist das auch Energie, dass es mir gibt, die Ratten? Whitechapel ist unsere nächste Station. Einen Bürger retten. Achtung, der gefährliche bla bla. I can't breathe! I can't breathe! Na jetzt, mach dich weg.
Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Bürger gerettet. Und EP hat's mir gebracht. Was ist jetzt mit dem? Are you sure you're all right, sir? Yes. Okay, da muss ich auch nichts mehr machen. I'm sure I'm all right. Und Geld. Und dann wieder raus. So. Ich würde sagen, hier liegt noch was rum, hier ist noch was zu tun. Oh, hier ist eine Menge noch zu tun. Wo sind denn die einzelnen Untersuchungen? Ist das wo weg? Wieso ist das weg? Das hat was mit der Hauptgeschichte zu tun, dass ich hier jetzt... Nachtschicht. Als nächstes ein Verräter im Krankenhaus. Hauptquest. Hauptquest. Auf jeden Fall muss ich hier lang. Immer mit der Ruhe. So. Hier komme ich noch nicht durch. Ich könnte auch hier geradeaus machen, das ist egal. Easy does it. Oh my God! Geht's eigentlich auch niemand zu töten? Na, ich glaube nicht. Da vorne laufen sie schon wieder rum. Wo laufen sie denn? Wenn ich hier rüber muss, dann komme ich doch auch mit meinem Sinn darüber, oder? Zu weit? Durchaus nicht. Klingt so beruhigend. Ach, ich bin wieder im Krankenhaus gelandet. Ich glaube, ich mache erstmal in mein Zimmer. So.
wieder schön sammeln. Herstellen möchte ich auch noch was. Ach, komme ich auch jetzt normal zu Ihnen rein, wie es scheint, ja. Könnt ihr mal Bericht erstatten. Do you need something, Jonathan? Das geht. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. We'll see each other again soon, Edgar. Ja. Edgar. Gibt's neue Briefe bei dir? Irgendjemand was abgegeben? Nein, das wäre zu umständlich, wenn ich jedes Mal hin müsste. Begib dich nach Whitechapel. Ja, ich bin ja schon gleich dort in die Nähe unterwegs. Jetzt ist hier hinten offen die ganze Zeit schon. Ne? Übrigens Heilung, ja. Blutserum. Aber ich habe ja bis jetzt noch nichts gebraucht. Warum soll ich das eigentlich herstellen? Ich weiß auch nicht. Und hier steht immer alles auffüllen. So, Freunde. Freude der Nacht. Ja. Ja, im nächsten Part geht es nach Whitechapel. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wer bis hierhin dabei war und hier auch gerne zusieht, vielen Dank dafür. Ich bin weg. Tschüss.